Assalamu alaikum. How are you all? Alhamdulillah, I am fine. The first miracle of Surah Al-Baqarah. A few months ago, I began reciting istighfar daily, starting with a minimum of 100 to 500 times and reaching up to 3000 times a day. I also attempted to wake up for tahajjud, though I could not always manage it consistently. However, I had the sincere intention to pray regularly. During this time, I was also reciting Surah Al-Baqarah occasionally. Recently, I made a commitment to recite Surah Al-Baqarah in a single day by dividing its 286 verses into 3 parts. In just 6 days of following this routine, my husband received an incredible offer letter, something we had been waiting for over the past 8 months. Although there is still a long journey ahead before we can move abroad and start living together again, I wanted to share how reciting Surah Al-Baqarah daily brought about this miraculous change in our circumstances in just 6 days, along with istighfar and occasional waking up for tahajjud. MashaAllah, Alhamdulillah, Zakillah for sharing your beautiful story. And the second miracle of istighfar, Alhamdulillah, almost it's been 6 to 8 months I am doing this zikr. I did more than 150k astaghfirullah this Ramzan, and Allah has blessed me a lot, Alhamdulillah. I got a good job when I needed the most. My income sources increased, and Alhamdulillah, now I recommend everyone to make a habit to zikr astaghfirullah 7,000 times daily. I used to do even 17,000, 18,000 a day, and this zikr changed my life completely. Wallahi, it works and problems get resolved in unexpected. MashaAllah, Alhamdulillah. And the third miracle of tahajjud. My son is 4 years old. Since birth, he could not see from one eye, and from the other eye, he could only see about 15% throughout the entire month of Ramadan. I prayed during tahajjud for his eyesight, asking Allah to heal at least one eye to fully restore his vision. Then suddenly on the night before Eid, he lost vision in his other eye too. I felt devastated, thinking maybe my tahajjud prayer was rejected, but in reality my dua was being accepted. For the first 3 days of Eid, no retina specialist was available. During those 3 days, I cried and begged Allah in every prayer and tahajjud, and I recited astaghfirullah excessively. On the 4th day, we took him to the hospital. The doctor recommended surgery. Alhamdulillah, after the surgery, his vision went from 15% to 100%. This is truly a miracle of tahajjud. 2 years ago, doctors used to say his vision will never improve and he will need to go to a blind school. But now even the doctors are amazed. It's nothing but the mercy and favor of Allah. MashaAllah, Alhamdulillah, Jazakillah for sharing. MashaAllah, Allahu Akbar. अब इसी तीनों स्टोरीज़ को मैं उर्दू में शेयर करती हूँ। जो पहली स्टोरी है इन्होंने शेयर किया है। कुछ महीने पहले मैंने रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत अपनाई। शुरुआत में पहले मैं रोज़ाना 100 से 500 मरतबा पढ़ती थी और कभी कभी ये तादाद 3000 तक भी पहुँच जाती थी। मैं तहज्जुद के लिए भी उठने की कोशिश करती थी, अगरचे ये तसलसल से नहीं हो पाता था, लेकिन दिल से नियत की हुई थी कि नमाज तहज्जुद को अपना मामूल बना लूँ। इसी दौरान मैंने सूरह अल-बक़रा का कभी कभार विर्द भी शुरू किया। फिर मैंने पुख्ता इरादा किया कि सूरह अल-बक़रा को रोज़ाना एक दिन में मुकम्मल पढ़ूँ। 286 आयत को 3 हिस्सों में तकसीम करके सिर्फ 6 दिन इसी मामूल को अपनाए थे कि मेरे शौहर को एक ज़बरदस्त ऑफ़र लेटर मिला, जिसका हम पिछले 8 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। अभी बैरून मुल्क मुंतकिली और इकट्ठे रहने का सफ़र बाकी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सूरह अल-बक़रा इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद की ताकत से सिर्फ 6 दिन में हमारी ज़िंदगी में एक हैरत अंगेज़ तब्दीली आई। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जज़ाकिल्लाह। अब जो दूसरी स्टोरी है वो भी इस्तिग़फ़ार की है। शेयर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 से 8 महीने हो चुके हैं कि मैं रोज़ाना अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र कर रही हूँ। इस रमज़ान मैंने
150 کے سے زیادہ بار استغفراللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی تب مجھے ایک اچھی نوکری ملی، آمدنی کے ذرائع بھی بڑھ گئے۔ الحمدللہ اب میں سب کو مشورہ دیتی ہوں کہ روزانہ کم از کم 7000 مرتبہ استغفراللہ پڑھنے کو معمول بنا لیں۔ میں کبھی کبھی روزانہ 17000 سے 18000 مرتبہ پڑھتی ہوں اور یہ ذکر میری زندگی بدل چکا ہے۔ واللہ یہ عمل کرتی ہوں اور مسائل ایسے حل ہو جاتے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب جو تیسری سٹوری ہے یہ تہجد کی ہے جو انہوں نے شیئر کیا ہے کہ میرا بیٹا ہے 4 سال کا، اس کو بائی برتھ ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، دوسری آنکھ سے بھی صرف 15% ہی نظر آتا تھا۔ پورے رمضان میں تہجد میں اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ اس کی ایک آنکھ ہی ٹھیک کر دے، اس کی نظر کو مکمل ٹھیک فرما دے۔ پھر اچانک چاند رات کو دوسری آنکھ سے بھی دکھنا بند ہو گیا۔ مجھے لگا یہ کیا تہجد میں مانگی دعائیں قبول نہیں ہوئی، کیا دعائیں میری رد ہو گئی؟ لیکن ایکچولی میری دعا قبول ہو گئی۔ عید کے 3 دن ریٹینا اسپیشلسٹ اویلیبل نہیں تھا۔ عید کے 3 دن میں ہر نماز میں تہجد میں رو رو کر دعا مانگی اور بہت زیادہ استغفراللہ پڑھا۔ پھر 4 ڈے عید کے اسی ہاسپٹل لے کر گئی، ڈاکٹر نے سرجری کا کہا اور الحمدللہ آفٹر سرجری اس کی نظر 15% سے 100% ہو گئی۔ یہ تہجد کا معجزہ ہے۔ 2 سال پہلے تک ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس کی نظر اب اتنی ہی رہے گی، یہ بچہ بلائنڈ اسکول میں پڑھے گا، لیکن اب وہ خود حیران ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے بہت۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سٹوری ہے۔ اللہ آپ کی بیٹی کو مزید جو ہے کامیابیاں دے اور ان کی آنکھیں کو مزید بہتر سے بہترین بنائے، ان کی بینائی اور بھی تیز کرے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔